Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbusseln. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Busselt ab. Busselte ab. Hat abgebusselt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bussele ab. Du busselst ab. Busselt ab. Wir busseln ab. Ihr busselt ab. Sie busseln ab. Next up is the preterite. Ich busselte ab. Du busseltest ab. Busselte ab. Wir busselten ab. Ihr busseltet ab. Sie busselten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebusselt. Du hast abgebusselt. Hat abgebusselt. Wir haben abgebusselt. Ihr habt abgebusselt. Sie haben abgebusselt. Next up is the subjunctive one. Ich bussele ab. Du busselst ab. Bussele ab. Wir busseln ab. Ihr busselt ab. Sie busseln ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich busselte ab. Du busseltest ab. Busselte ab. Wir busselten ab. Ihr busseltet ab. Sie busselten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bussele ab du. Busseln ab wir. Busselt ab ihr. Busseln ab sie. That was our today's learning video about the verb abbusseln. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.